Ladies and gentlemen, good morning. My name is Jocelyn. In the name of the EUIPO, I would like to thank you for attending our online session today. This event will be held in Hungarian. Thank you. We'll wait a few minutes for everyone to connect. Jó reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit az Európai Unió Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közös szakmai rendezvénye alkalmából. Legezad Énes vagyok, a mai rendezvénynek a moderátora. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezt a rendezvényt rögzíteni fogjuk, ezért is volt kitéve korábban a nyilatkozat, és a nap folyamán lesz lehetőségük majd kérdezni az egyes előadások kapcsán. Mindenekelőtt szeretném felkérni dr. Lábody Péter elnökhelyettest, hogy köszöntse a webinárium résztvevőit. Nagyon köszönöm, Dénes. Lábody Péter vagyok, ahogy elhangzott, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a jogi elnökhelyetteseként szeretnék örömmel megnyitni ezt a mostani eseményt. Nem szeretnék hosszan beszélni, de arra fel szeretném mindenképpen hívni a figyelmet, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal és az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatal is nagyon sokat tesz azért, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos oltalmakat minél többen szerezzenek a kis- és középvállalkozások közül, aminek azért van nagy jelentősége, mert hogy talán nem is tudják, talán az itt jelenlévők bizonyosan sejtetik, de sok KKV nem tudja azt, hogy mennyire mindenkinek tényleg van szellemi tulajdona, legyen szó akár egy sajátos szolgáltatásról, egy elnevezésről cégként, vagy akár egy olyan fejlesztésről, innovatív megoldásról, ami egyébként oltalomra érdemes. És hogy ennek
Miért van ténylegesen nagy jelentősége? Ez abból látszik, hogy míg a 80-as években alapvetően a kézzelfogható eszközök, épületek, berendezésekben volt a cégeknek a nagy értéke, az értéküknek a nagy része ezekben állt, mostanra pedig már az immateriális javak, amik között a szellemi tulajdon is egy nagyon jelentős tényező, vagy az üzleti kapcsolatok akár, ezek adják a cégek legnagyobb értékét. Ez abban is megnyilvánul, hogyha készültek olyan kutatások, amik rámutattak arra, hogy azok a cégek, akik a szellemi tulajdonokat oltalmazzák, azok a kis és középvállalkozások, azoknak az egyfőre jutó bevételei mintegy félszeresével nagyobbak, másfélszer akkorák, mint az ezeket nem védő KKV-ké, tehát ez egy olyan fontos terület, amire egy ilyen válsággal teli időszakban fontos koncentrálni. És annak ellenére, hogy ez talán ismert lehet sokak számára, mégis Magyarországon sajnos nem jók azok az arányok, amikkel a KKV-k szellemi tulajdonnal rendelkeznek, mindössze 3,4%-a a KKV-knek az, aki bír ilyen oltalommal. És ha ebbe belegondolunk, akkor ez azt jelenti, hogyha valaki tesz azért, hogy megszerezzen egy oltalmat, akkor már egy versenybe tud kerülni nagyon sok KKV-hoz képest, tehát buzdítanánk arra, hogy ezeket az oltalmakat minél többen megszerezzék. És hogy miben segítünk mi, és miben segít az EUIPO, mi vagyunk azok, akik ezeket az oltalmakat meg tudjuk adni, inkább védjegyek vagy design területén, formatervezés területén, vagy akár a szabadalmak területén is, és segítünk abban is, hogy a tudatosságot növeljük, segítünk abban, hogy minél több információt eljuttassunk, akár az ügyfélszolgálatunkon, a weblapunkon, a YouTube csatornánkon keresztül, vagy ilyen webinárokon, hogy nem bonyolult ez a folyamat, hogy valaki oltalmat szerezzen, ráadásul nagyon sok lehetőség van Európai Uniós finanszírozás igénybevételére, ami akár az oltalomszerzés felét, 3/4 is jelentheti, tehát egy nagyon kedvező költség mellett egy nagyon hatékony oltalmat lehet szerezni. Nagyon köszönöm az EUIPO-nak és a kollégáimnak is, hogy részt veszünk, és hogy ezt a prezentációt, amit ma ebben a mintegy 2,5 órában meg fogunk tartani, hogy ebben talán hozzájárulunk ahhoz, hogy minél többen tudjanak oltalmat szerezni, vagy legalábbis elgondolkozzanak azon, hogy további információkat szerezzenek ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, és visszaadom a szót a Dénesnek. Köszönjük szépen, elnökhelyettes úr! Most pedig szeretném felkérni Nicolas Vigneron, szolgálatvezetőt az EUIPO részéről. Nicolas, the floor is yours. Thank you, Dinesh, and good morning, everyone. It's a real pleasure for me to welcome you all at this new ID Powered for Business session on how to maximize your company intellectual property potential. I would like to first apologize. I'm the only 3-4 minutes that you will hear in English, and while all the rest of the session will be done in your language in Hungarian. No, I mean, this event, I'm pleased to welcome you, is organized jointly by the European Union Intellectual Property Office, or EUIPO, as Mr. Lábody just said, and together with the Hungarian Intellectual Property Office. Now, I would like to thank all our Hungarian colleagues for their collaboration in the organization of the event, and in also ensuring that the full support of all the SME initiatives and other projects that we are doing all together. I would like to thank especially for their kind cooperation in the organization of the event today, Mr. Peter Lábody, I mean the Vice President of the Hungarian Intellectual Property Office, and also Ms. Kitty Rakács, no, who will be talking a bit later during this morning. The EUIPO supports the European Commission in the implementation of the European Union Intellectual Property Action Plan. And we do it together with all the national intellectual property office in order to ensure the maximum outreach and efficiency with SMEs. Why? Because not all the businesses are the same, not all the member states of the European Union are the same, and actually they need an adapted and adjusted response to the context that happens in all the different countries. That's why we are heavily relying on all the network of intellectual property offices to have a very effective and efficient European effort in this field. But
I mean, we also know that the current geopolitical context is difficult, and especially is affecting small and medium-sized enterprises, no, which are the backbone of the European Union economy. I would like to give some of the figures that actually 99% of businesses in the European Union are small and medium-sized enterprise, and actually they are very relevant because they provide two-thirds, a bit more than two-thirds of all the employment and also gross product of the European Union. We also have evidence that actually only half of the small and medium-sized enterprise survives the first 5 years, no? And actually, this is where intellectual property and protecting well all the intellectual properties is so important, no? Trademarks, design, patent, because it makes sense. It facilitates or ensure that your companies will have a better chance in succeeding in the very and highly competitive marketplace. We unfortunately have also evidence that only 10% of the SMEs in Europe do protect their intellectual property assets, no? And by protecting or registering or trademark or design or patent, or the three of them, no? And we also know that those who are actually making use of the intellectual property registration system have 68% more revenue per employee than those SMEs who do not protect IP. So I hope that with these figures, I will manage to convince you on how it's important for you to protect your intellectual property assets. There are mainly three reasons for not protecting: the lack of information, the complexity, or the perceived complexity of acquiring intellectual property, and also the cost. I hope that this morning will demystify all these three reasons, and actually you will see that we are all together with the Hungarian IP office bringing real and concrete solutions to address these three reasons for that you might not to protect your IP, and you will then protect efficiently your intellectual property. We have a number and quite a busy agenda this morning, and actually you will hear from how we are managing or how we are providing guided application form incorporating artificial intelligence designed to support actually when you want to protect your trademarks, and how we are trying to get or make the procedures much easier, no? Also the SME fund that we are implementing on behalf of the European Commission together with all member states intellectual property assets are providing a fund to subsidize the cost of obtaining intellectual property protection in Europe at national level, but also at regional or at European, but also if you want to go and export outside the European Union. And this fund comes for a budget for 3 years of 60 million, and already for this year in 23 is having a huge success, especially amongst Hungarian SMEs. So my colleagues Dinesh will also explain you all about the fund and how it will work. No? And we are also very happy to welcome participants and real SMEs that will be able to share their insight and also their feedback about how to protect and how to make use of the SME fund. With those, I would like just to wish you a very pleasant morning, a very pleasant 2 years and 2 hours and a half sessions where you will have the opportunity to learn and to get some useful information so you can protect your intellectual property assets the best way. So have a nice event, and now I will pass the floor back to Dinesh. Thank you very much. Thank you, Nicolas. Csak röviden összefoglalva a köszöntő szavakat, tehát köszöntötte a résztvevőket és üdvözölte az együttműködést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az EUIPO között. Beszédében kiemelte, hogy az EUIPO valósítja meg mindazokat a támogató projekteket, amelyeket az Európai Bizottság szorgalmaz a jelenlegi gazdasági helyzetben. Hangsúlyozta, hogy a kis- és középvállalkozások az európai gazdaság gerince,
ezért is kell segíteni és támogatni a KKV-k fennmaradását és túlélését, hiszen nagyon sok KKV az első 5 évben dől el, hogy tudja folytatni a gazdasági tevékenységét, vagy pedig befejezi azt. Azt is kiemelte, hogy nagyon alacsony a tudatos kis- és középvállalkozások száma, akik a védjegy, a szabadalom, vagy akár a formatervezési mintaoltalmat is együtt védi, és az is látszik friss felmérésekből, hogy általában az információhiány, az eljárásoknak a vélt bonyolultsága vagy összetettsége, illetve azoknak a költségessége az, ami a kis- és középvállalkozásokat jellemzően visszatartja attól, hogy a szellemi tulajdonukat védnék, de reméli, hogy az előadások végével a hallgatóság körében el tudjuk ezeket a tévhiteket oszlatni.